ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். லாங்வுட் கார்டன் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் பேன் கேக் மிஷின். இங்கே மோஸ்ட்டாக நம்ம ஹோட்டல்ஸில் ஸ்டே பண்ணால் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. பேன் கேக்ஸ், பிரெட், அப்புறம் கிட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீரியல்ஸ், யோகர்ட்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கிளம்பி வந்தாச்சுங்க. ஹெர்ஷே சாக்லேட் வேர்ல்ட் போகிற வழியிலேயே ஸ்ட்ரீட் லாம்ப்ஸ்லாம் கிசஸ் சாக்லேட் ஷேப்பில் இருக்குது. சாக்லேட் வேர்ல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 9க்கு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அண்ட் சீசன் பொறுத்து க்ளோசிங் டைம் வந்து வேரி ஆகும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஹெர்ஷே சாக்லேட் வேர்ல்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ உள்ள வந்து அதோட ஹிஸ்ட்ரி, அப்புறமா அதோட மேக்கிங் ப்ரொசீஜர்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஒரு 4 ஆக்டிவிட்டி நம்ம வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். எதுலலாம் வந்து வீடியோ எடுக்க விடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் கண்டிப்பா வந்து மேக் யுவர் ஓன் சாக்லேட் வந்துட்டு எடுக்க விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நம்ம பக்கத்துலேயே வந்து ஹெர்ஷே வாட்டர் பார்க், அதுக்கப்புறமா அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கும் நம்ம போக போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி 4 ஆக்டிவிட்டி இருக்குங்க. 4D ஷோ, அன்வராப்பிங், ஹெர்ஷே சாக்லேட் டூர் அண்ட் கிரியேட் யுவர் ஓன் கேண்டி. இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் யுவர் ஓன் கேண்டி. ஸோ நம்ம அதுக்கு போகிறோம். அப்புறம் ஹெர்ஷே சாக்லேட் டூர் இருக்குது, அதுவும் நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் போகிறோம். இதான் வேர்ல்டுலேயே லார்ஜஸ்ட் ஹெர்ஷே சாக்லேட் ஸ்டோர். இங்கே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட் இருக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத வெரைட்டிலாம் கூட இருக்கு. கிட்கேட்லேயே லெமன் ஃப்ளேவர் கூட இருக்கு. இது ஃபுல்லாகவே ஹெர்ஷேஸ் பிராண்ட் தான். சாக்லேட்ஸ் மாதிரி டாய்ஸ், காஃபி கப், அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் இருக்குது. இது ஹெர்ஷேஸோட வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சாக்லேட். அதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 5 lb, நியர்லி 2.5 kg கிட்ட வரும். இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வரவங்கெல்லாம் இந்த ஹெர்ஷேஸ் சாக்லேட் டூரை ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம். எப்படி ஃபேக்ட்ரியில் சாக்லேட் பண்ணுறாங்கன்னு நம்மளுக்கு டெமோ காட்டுவாங்க. கோகோ பீன்ஸ், சுகர், அப்புறம் மில்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கோகோ பீன்ஸை எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் ஃபர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட் எப்படி பேக் பண்ணி ஷிப் பண்ணுறாங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. 1 lb ஆஃப் சாக்லேட் பண்ணுறதுக்கு நியர்லி ஒரு 270 பீன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இவர் தான் மில்டன் ஹெர்ஷே. ஹெர்ஷே சாக்லேட் கிரியேட் பண்ணவர். நிறைய தோல்விக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஹெர்ஷே சாக்லேட்டோட ஃபார்முலால சக்சஸ் ஆனாரு. இப்போ வேர்ல்டுலயே லார்ஜஸ்ட் சாக்லேட் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனியா இருக்கு. இந்த ஹெர்ஷே சாக்லேட்டோட டேஸ்ட் யூனிக்கா இருக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இவங்க யூஸ் பண்ற ஃப்ரெஷ் ஃபார்ம் மில்க்னு சொல்றாங்க. 72 ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே இவங்க சாக்லேட் பண்ண யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. Next, cocoa bean roasting. அடுத்தது மில்லிங், அப்புறம் பிரessing. கோகோ பீனை லிக்விடா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. Milling machines generate lots of heat through intense pressure and
friction. The grinding turns cocoa nibs into the smooth, dark liquid used to make milk and dark chocolate. Our pressing machines squeeze the unsweetened chocolate into discs of cocoa powder known as Hershey's cocoa. Pressing also produces cocoa butter, which we'll use later on in the process. அடுத்தது மில்க் அண்ட் சுகர் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்றாங்க. ஒரு ப்ரொசீஜருமே நம்மளுக்கு சைட்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரையிங், அப்புறம் காஞ்ச். இதே மாதிரி தான் ரியல் ஃபேக்டரியிலயும் இருக்கும். லாஸ்டா கூலிங்க்கு அப்புறம் பேக்கிங் தாங்க. Don't forget about Reese's peanut butter cups. Mine. Hi, Hershey chocolate. Hi. Aage par Anerica chocolate syrup. Wow. Say bye. Wow, kisses. Bye. அதுக்கு அழகா கேர்ள் மாதிரி ஷூ போட்டு விட்டுருக்காங்க. Looks like our packages are ready to go, and I'm going to get going too. It's been a privilege being your guide today. Remember that wherever you go, you're never far from awesome Hershey's happiness. So be sure to share that with us with the ones you love. Thank you, everyone. Bye. The rest of your day here at Hershey's Chocolate World. So long, everyone. Thanks for coming. Bye-bye. இந்த மாதிரி அவங்க பிராண்ட் சாக்லேட்ஸ் அண்ட் கேண்டீஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன பேக் சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸஸ் வந்து வேரி ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்னோட ஃபேவரட் பார்ட், கிரியேட் யுவர் ஓன் கேண்டி பார். இதான் நம்ம டிக்கெட். ஸோ நம்ம டிக்கெட்டை இங்கே தான் ஸ்கேன் பண்ணணும். ஆண்ட்ரியா மில்க் சாக்லேட் சூஸ் பண்ணா, நம்ம ஹெல்த்தி டார்க் சாக்லேட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன டாப்பிங்ஸ்லாம் போடணும்னு நம்மளே சூஸ் பண்ணலாம். நம்ம என்ன சூஸ் பண்றோமோ அது. Seriously? Give it Steffi, give it. ஸோ நாங்கள் தான் லாஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம். இந்த சாக்லேட் பார் மேக்கிங்க்கு வந்து நம்ம பிஃபோர் 7 o'clock முன்னாடி வந்திருந்தோம். பிகாஸ் 8 o'clock வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதை சூப்பராக இருக்குல்ல.
இல்லை இதோ மோனே உன்னோடது அது ஃபஸ்ட்டு வருதுல அம்மா அது பின்னாடி வருது. சாக்லேட் கோட்டிங்க்கு அப்புறம் கூலிங் டனலுக்கு போகுது. இந்த பிளேஸ்க்கு வந்த உடனே எனக்கு ஞாபகம் வந்தது சார்லி அண்ட் த சாக்லேட் ஃபேக்டரி மூவி தான். யாருக்கெல்லாம் அந்த மூவி பிடிக்கும்னு கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்மளே பேக்கிங்கை டிசைன் பண்ணலாம். ஆண்ட்ரியா இந்த டிசைன் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கா. இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்ட் என்னன்னா நம்மளே ஸ்டிக்கர்ஸும் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கிரியேட் யுவர் ஓன் கேண்டி பாரை மிஸ் பண்ணாதீங்க. Come here, your chocolates are out. I think இதான் எந்தோ That last one with sprinkles is yours. இந்த சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் கூலிங் டனல்ல இருந்து பேக்கிங்க்கு ரெடியா இருக்கு. இன்னும் நம்ம சாக்லேட் வரல, ஸோ அதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். எது உன்னோடது? ஓ நம்மளது இன்னும் அங்கே தான் இருக்கு. ஏய் உண்டு தானே அது? என்னோடது நான் போட்ட டிசைன் இது இல்லையே, பின்னாடி இருக்குமோ மேபி. ஐ திங்க் ஸோ. ஸ்டெஃபி அது வந்து மேபி in the front they will display the full name, I think so. Nice la, எவ்வளவு அழகா ப்ராசஸ் பண்ணது பாரு. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம சாக்லேட் கைக்கு வந்துடுச்சு. ஒரு ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு, உள்ள நல்லா பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. மத்தியானமே லைட்டாக தாங்க சாப்பிட்டோம். ஸோ பசிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. உள்ளே கப் கேக்ஸ் அண்ட் சமோஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ சாப்பிட்டு கிளம்பலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பாய்.